Buterevu tuyingidewo n'amawulire okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mugalu Muhammad wali ku lulimi olw'obubonero nange Marion Nakitene wetuli nnyo okugakutuusaako era tegeeza atanatega UBC TV nti tutandise n'ekitundu ekisooka era kankitandike n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza ngendo liito wakati w'abajapadola n'abateeso bwe zijja okumalibwawo okutondebwawo kwa disitulikiti endala 3 okuli Mulanda Mukuju n'endala olw'otolola esigale nga yabona. Bino Museveni abyogedde mu nsinkano y'ababadde bazze mu kibinja ekyenjawulo abajapadola nga bakulembeddwamu abakulembeze b'ennono n'omumyuka we Speaker n'omumyuka we Jessica Alupo Entebbe. Okumala emyaka mingi abajapadola n'abateeso bazze bagugulana kwani ddala avunaanyizibwa ku ttawuni y'e Tororo. Era entalo z'amawanga ziziŋŋamiza enkulaakulana mu bitundu by'eno. Mu nsisinkano Pulezidenti Museveni gy'abaddemu n'ebibinja ebizze bigugulana asuubiza okutunula mu kiteeso ky'okukyusa ekibuga ky'e Tororo okugasa bonna so si kusanyusa bibinja. Museveni asuubiza okugunjawo disitulikiti endala 3 okuli Mulanda, Mukuju n'endala. Kyagamba nti kyakumalawo endooli tezize zibalukawo wakati w'abajapadola n'abateeso nga Tororo yakusigala nga ya bonna era asabye nti essira liteekebwe nnyo ku bitabira awamu abantu so si ebibaawula. Of Tororo. If they have their own names, what will happen? What we want is service to the people. Because you fellows, you are preserving the backwardness in that area. You go there. I normally keep begging my friend the Ocho introduced fruits. I supported him. Up to now, nobody has ever taken up those fruits. The 4 acres model. So instead of even the money we're going to divert on these districts, it should go for the PDM. We should emphasize that. Omumyuka wa President Major Jessica Alupo nga yabadde namuziga y'enteeseganya wakati w'abajapadola n'abateeso alaze essuubi eri enteekateeka ezituukiddwako era agamba emirembe gya kubukala. Enteeseganya zeetabiddwamu abakulembeze b'ennono okuli Kwal Adola, Moses Stephen Owol ne Emolimoli Papapo Sande Emolot. Weewaawaateye Minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni akunze abavubuka okweyunira amasomo g'ebyemikono kibayambeko okutangaaza emikisa gyabwe egy'ebyenfuna byabwe okulaba ng'ate beekulaakulanya. Minisita akwogera bino abadde mu maka g'obwa Pulezidenti e Nakasero bw'abadde yayogerako ku lunaku lw'ensi yonna olw'ebyenjigiriza. Uganda yakukuza olunaku lw'ensi yonna olw'ebyenjigiriza nga 29 April 2025 era essira eritadde ku kwagazisa bantu eby'ensoma eby'emikono. Okusinziira ku Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kaguta Museveni, amasomo g'ebyemikono ly'ekkubo lyokka Uganda lyetunuulidde okubbulula bannansi ku by'emirimu n'okwetandikawo. Where TVET is a lifeline for many Ugandan youth. It provides an alternative and equally prestigious pathway to success. However, we must overcome the persistent societal bias that places vocational education below academic education. Director w'omutindo gw'ebyenjigiriza Francis Atima agamba bakwongera amaanyi mu kaweefube w'okutumbula n'okwagazisa bannansi amasomo g'ebyemikono. Omuwandiisi w'enkalakkalira Kedres Tulyagenda ne Kaminsona avunaanyizibwa ku masomo g'ebyemikono mu Minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Eddie Tulyatemba bakakasizza nga enkola ya TVET bweteereddwako essira okubbulula n'okuwa bannansi obukugu obwetaagisa mu katale k'emirimu. Come in for a module, one specific module, you work through it and then you are assessed on it.
And if you do not have money for the continuous 2 years as we've been having or so, you go back to the world of work, you work. After some time, you think you need to add another module and... Olunaku lw'ensi yonna olw'ebyenjigiriza lwatongozebwa ekitongole ky'amawanga amagatte UN mu mwaka gwa 2018 era lukuzibwa nga 24 January buli mwaka. Ndi Nafuka Farida ne Abdunasir Bwama mu Kampala. Weewaawo newankubadde namutikwa w'enkuba akedde kutonnya talobedde bakungubazi kweyiwa ku St. Peter's Square Vatican okukuba ku Papa eriiso evvannyuma Papa Francis waakuziikibwa ku Lwamukaaga luno. Ku lukiiko ya St. Peter's Basilica e Vatican okukungubagira abadde Ssaabalangira w'Ekereziya Papa Francis n'okumukubako eriiso evvannyuma. Mubamu ku bakungubagidde Papa Francis ye Ssaabaminisita wa Bungereza Keir Starmer era asuubiza nti waakwetaba okukuziika. Mr. Speaker, the entire House will join me in paying tribute to His Holiness Pope Francis, an extraordinary man. His lifelong work on fairness will leave a lasting legacy. And people of all backgrounds and beliefs were inspired by his humility and his compassion. And I think the outpouring of grief and love that we've seen in the last 2 days or so shows the respect and admiration that we've held in around the world. Mr. Speaker, I will attend his funeral on Saturday and pay tribute to his courage and to his leadership. May His Holiness rest in peace. Kalidinaali Kevin Farrell yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa y'okusabira Papa Francis. Ebisigalira bya Papa Francis nga bwe guze gubeera eri bapapa abazze bafa n'ebya Papa Francis bikuumibwa butiribiri nga kino kyatandikibwawo Papa Julius II mu 1506. Ssaabasumba w'e New York Timothy Dolan naye akungubagidde Papa Francis ku lutikko ya St. Peter's Basilica. We just arrived this morning, and of course what we wanted to do as soon as we could is come pay our respects to Pope Francis here in the Basilica. Many people are here to thank Almighty God for the gift that he was. Omwoyo gwa Papa Mukama agulamuze Kisaka kati bo addukanya woofiisi ya ssentebe wa NRM Hajati Hadija Namyalo wamu n'abawagizi b'ekibiina batongozza kaweefube agendereddwamu okukunga bannakibiina okwettanira ebyokulonda naddala ng'amaanyi bagateera ddala mu kifo eky'omukulembeze w'eggwanga. Enteekateeka eno etongozeddwa etuumiddwa Settle Form 7 is the best senate to protest vote. Ebimu ku bigambo ebyeyolekera mu nsisinkano y'abannakibiina kya National Unity Platform ku Lwokubiri lwa wiiki eno. Bimu ku bitaanudde bannakibiina kya National Resistance Movement okuzza omuliro. Tugenda mu kalulu ka protest vote nga bannansi bonna bo bakunze ne beetawa mu kalulu ne bakalonda n'okukakuma ne bakakuuma tusobola okuleeta enkyukakyuka okuteekawo obukulembeze obw'abantu ba bulijjo. Omusirikale atali discipline atosobola kubeera mu magye naddala nga gakulemberwa ffe abantu abakkiriza mu discipline. So to be disciplined, running fair competition. Emirembe gitandika na ddembe lyo kulonda mukulembeze gw'oyagala. Kati eddembe lyo bali kujjako oba okyali mu Uganda.
bano nga bakulembeddwamu omukumi wa woofiisi ya ssentebe ya NIRA Hajati Hadija Namyalo. Baliko enteekateeka gye batongoza etuumiddwa Settle for Museveni is the best, say no to protest vote. Kitegeeza tebenkera n'ekisinga ate Museveni kyekisinga ate bakanye ekkoliko eritulemesa okulonda mu ddembe. Wona okikola ojja kuba otaasizza abaana bo, famire yo, ne bazzukulu bo ne bazzukulu b'abazzukulu bo. Wona okkiriza n'ogenda n'abawuji b'obunyama ojja kuba okutogedde abaana bo n'abaana bo ne bazzukulu bo tebali kusonyiwa. Kino ndo tekikolebwa mutiitiizi era mmaze okulaba nti toli mutiitiizi kuba bw'obanga olina gurupu eno kitegeeza omulabe tugenda kumwaŋŋanga. Omanyi tubadde tulina obuzibu bumu ddala ffe abali mu kibiina kya NRM twagala nnyo ebyangu kati we batukolako ebizibu ne batuwangula naye ku luno weebale kuvaayo ne kino. Enteekateeka eno egendereddwa mu kukunga bannakibiina kya NRM okwettanira ebyokulonda naddala ng'amaanyi bagateeka kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ko n'ebifo ebirala. Bano era bawakanya n'abakunga bannayuganda obutenyigira mu kulonda okugenda mu maaso n'okuteekebwateekebwa akakiiko k'ebyokulonda. Bannayuganda nga tweyolekera okulonda tuleme kuyita mu mbeera ya kututulugunya tukaka nti ono olwokubadde aluddeko jjajjawo nga tomuziikanga, maamawo nga tomweyambululanga, maamawo nga tomwegobangako. Namyala agamba guno gwe mukisa gwe balina nga bannakibiina okuwagira General Yoweri Kaguta Museveni awatali kweyawulayawulamu olw'ebirungi Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni byakoledde eggwanga naddala mu kiseera nga yakutte enkasi y'eggwanga lino. Settle for Museveni is the best, say no to protest vote yeegase ku ngombo ezitali zimu ezize zireetebwa abaddukanya woofiisi eno nga omalako jjajja tova ku maini, okuwakanya okukyusa obukulembeze ku mpaka eyatuumibwa forceful transition n'endala. Weewa eddakiika tubala 14 zeekutudde ku ssaawa emu ey'akawungezi. Mpumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno tosekuka tukomawo. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Ekiranga ekyenjawulo okuva mu Baseline Education Census 2025. Ekitongole ekivunaanyizibwa okubala abantu ki Uganda Bureau of Statistics nga kikwataganye ne Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo kitegeseewo okubala okuyitibwa Baseline Education Census 2025. Okubala kuno kwa kutwaliramu amatendekero gonna mu ggwanga aga gavumenti n'ag'obwannannyini nga pre-primary, primary, secondary, vocational n'amatendekero aga waggulu. Okukungaanya kuno okuva mu kubala oba Baseline Education Census kwa kukolebwa mu mitendera okutandika ne Greater Kampala Metropolitan omuli district nga Kampala, Mukono ne Wakiso. Ebitundu ebirala mu ggwanga byakutandikibwako ku ntandikwa y'olusoma olwokubiri. Okubala kuno kwa kutwaliramu abasomi, abasomesa n'ebizimbe okuyambako mu nteekateeka n'ensalawo y'amateeka mu byenjigiriza. Ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics kikubiriza abantu mwenna abakulu b'amasomero n'amatendekero amalala nga kw'otadde n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okukolagana obulungi n'abagenda okubala. Mu ngeri ey'enjawulo, ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics kikubiriza abazadde b'abayizi bonna okuwagira enteekateeka eno nga bakakasa nti abayizi bamanyi ddi lwe baazaalibwa, balina ennamba ya ndagamuntu n'ennamba y'abayizi oba giyite Learners Identification Number. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu nooti 772 933 628 oba nooti 743 787 189 okuva ewa Dr. Chris Mukiza, Executive Director. Onoonya ekifu kya mulembagirawo
akazanyo ka spin for cash kakano kaguse ku mutimbagano ku nusu bitano 10 n'enkumi zokka osobola okucacanja wonna wooli tosigala mabega weewandise ku www.nationallottery.go.ug naawe ofuna omukisa ogw'okwewangulira kavuwa buwumbi 2 obwa siringi za Uganda kati n'olinda ki zanya spin for cash wonna wooli essaawa yonna. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. We used to run, but most of the time we were running away from something. But nowadays, everything seems different. People still run, but they are running towards something. They run to test their limits, to break new records. And when we do it right, we inspire others. The inaugural Coffee Marathon, uplifting rural coffee women, 24th May at Africa Coffee Park, Ntungamo. Come, let us run. To register, dial *217 *413 #. Choose option 4. Or scan the event QR code or visit the website to choose the race options. Brought to you by Inspire Africa Group. Mikolo Business Expo komi pirabiri mwetano ine komyewo wakati wena zomezi mwenda paka 11 Mei Lugugu Uma Showgrounds event service providers naba business endala zonna mwandu bademu ayuna Mikolo Business Expo komi pirabiri mwetano emidala jiri kumitwalo nkaga ino bronze mitwalo chinana ku silver ate gold yakakadde kalamba kogata platinum yakamuchi tundu okuyingira Mikolo Business Expo komi pirabiri mwetano kwa 15 zokka kati wasasula omudala osasulide ekifo tenti emeza entebe 2 kogata amasanyalaze ne security okumanya ebisingawo kuba 0707 mukaga 20 292 oba 0776 mukaga 20 292 bitedwa mu Center Photogenics Limited, Lean Events, Crane Performers, Chabasa Pharma, BBS Telefina, UBC, Rosie Roots, City Bridals, Joyce Sonko Textiles, Channel Ladies Choice, Njuvu Estates, Junico Rio Deco, Victory Travel Center, Tender Gardens, Eco Farm Pharmacy, Mikolo Magazine, ne Pepsi. I'd like to thank all our clients, our valued taxpayers, the people that we serve as we collect revenue for building our nation. I thank you very much for the questions you have sent through this program of Buza Commissioner. On behalf of URA, I would like to pledge that we are committed and we will continue to answer all the questions that you ask through this platform. The whole purpose for this program is to ensure that your pain points, your questions are efficiently responded to. So I would like to encourage all our taxpayers who have questions to ask to please utilize this program that we are running on UBC, that will be receiving your questions through the numbers that you've been given, and URA will be available to answer these questions every Monday and every Wednesday during the 8 o'clock news bulletin. And then on Sunday, after the news, we'll have a full response to all the questions that will have come in during the week. I thank UBC for supporting us in reaching our taxpayers, and I thank our taxpayers for responding positively to this program. Thank you very much. Buza Commissioner. Weewaawo ekitundu ekyokubiri kankitandike n'ekitongole ki Awuso mu Somalia kifunye obuzibu bw'ensimbi nga wakayita emyezi 3 gyokka okuva mu mwezi ogwa January w'omwaka guno nga kikuuma emirembe mu Somalia okusinziira ku akakiiko k'omukago gwa Africa avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi bankole doye emirimu gino gyetaaga obukadde bwa dola za Amerika 15 buli mwezi kyokka ng'ensimbi eziriwo za dola za Amerika obukadde 16 zokka nga zigenda okukozesebwa ebbanga lyonna. Akakiiko kano kaliko era bikazudde mu kugulawo olukiiko lw'amawanga ga Africa agawaayo amagye mu Somalia. Omusasi waffe gyali.
Amawanga agatwala amagye mu Somalia n'emikwano gyayo gamba nga UN, European Union, US, UK ne IGAD okumala wiiki emu babadde basisinkanye mu Kampala okuteesa ku biseera eby'omu maaso eby'emirembe n'obutebenkevu mu Somalia. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakungu ab'ebyokwerinda okuva mu mawanga agagaba amagye, baminisita ab'ensonga z'ebweru n'ab'ebyokwerinda, era ng'omukago gwa Bulaaya nagwo gwabaddeyo ko olukiiko lw'amawanga amagatte olw'ebyokwerinda. Bungereza yabaddeyo ko n'ekitongole kya gavumenti eky'enkulaakulana ekya IGAD. Amawanga nga Uganda, Kenya, Ethiopia, Egypt ne Djibouti ko ne Somalia gawaddeyo amagye mu misoni empya ey'okuzza emirembe mu Somalia, wabula nga wakyaliwo ebbula ly'ensimbi ekyeyaliikirizza abakwatibwako. Okusinziira akakiiko k'omukago gwa Africa era ng'avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi, Bankole emirimu gino gyetaaga obukadde bwa dola eza Amerika 15 buli mwezi, kyokka ssente eziriwo ziri mu bukadde bwa dola eza Amerika 16 zokka ezigenda okukozesebwa emyaka gyonna. Kino kireka ekituli mu nsimbi ezituuka ku buwumbi bwa dola eza Amerika 96. Is huge and intimidating. Excellencies, 15 million is needed every month for the current soldiers and police needed currently in Somalia. What do we have available? A total of $16 million as we speak for 1 year, whereas we need $15 million every month. This is the arithmetic that we must deal with as African Union member states, and of course the troop and police contributing countries. Ekituli kino ekinene eky'ensimbi obuwumbi 96 kyeyaliikiriza amawanga gonna ag'omukago agawaayo amagye okuli Uganda, Kenya, Ethiopia, Djibouti, Egypt ko ne Somalia nga bwe badde banjula alipoota zaabwe. TCCs have continued to deploy troops in a challenging environment in the fight against terrorism. In addition, some have deployed troops on bilateral basis with immense sacrifice, resiliency, determination in the spirit of Pan-Africanism. It is important to address the perennial challenge and sustainable funding for African Union support and stabilization mission in Somalia. Funding remains the most pressing challenge. While the UN has supported logistics and the EU has contributed troop allowances, it is evident that we are faced with a donor fatigue situation. Consequently, the mission may continue to struggle if we don't find a solution to this challenge. Wadde nga abakungu okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte, omukago gwa Bulaaya, Bungereza ne IGAD bonna baali beewaddeyo ku kulwanyisa obutujju n'okuyimirizaawo emirembe mu ggwanga lya Somalia, naye tebadduukirirangako na nsimbi zonna. Wabula okutebenkeza Somalia wansi w'omukago omupya ogwa African Union Support and Stabilization Mission in Somalia oba AUSOM kujja kuyimirizibwawo singa emikwano emipya nga China, Japan ne Korea ne African Union gibadduukirira n'ensimbi. The transition from ATMIS to AUSOM must not fail. Yes, the mission is confronted to financial challenges. There are still reluctances to implement Resolution 2719 to Somalia. We at the Commission level, we are working very hard to make it happen. We are engaging so many partners so that the kinajjukirwa nti omulimu gw'okuwagira n'okutebenkeza omukago ogwa Afrika mu Somalia gwe gusembyeyo okukuuma emirembe mu Somalia ogwakkirizibwa olukiiko lw'amawanga amagatte olw'ebyokwerinda.
Omukago guno omujja gwatandika emirimu gyayo mu January w'omwaka guno nedda mu kifo ky'enkyukakyuka y'omukago ogwa Africa mu Somalia oba Artemis oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa mu by'ensimbi. Weewaawo ate yo gavumenti wansi w'enteekateeka y'okuzza obuggya ekibuga Kampala n'emiriraano ya kuzimba akatale ak'omulembe n'oluguudo oluyunga ku bitundu ebirala oluweza obuwanvu bwa kilomita 15 empigi. Obutale obulala okuli Usaafi ne Kamwokya nabwo bwakuteekebwa ku mutindo. Enteekateeka y'okuzimba akatale ak'omulembe mu bitundu by'empigi ekakasiddwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala n'emiriraano Joseph Kabyekyofa Togabye. Olwaleero nina ebintu bibiri kati ebyammwe eby'obutale olwaleero nzize kulangirira bulangirizi era njagala commercial officer ajje wano ne ttiimu ye. PPC amanisebo nzize kukakasa nti akatale ko nga bwe mwakasaba abakulu omulimu gwaggwa tugenda kazimba. Era bane banamala okuwandika ngenda sindika tiimu yange balangirire tunukolayo ke bayita ka design review ko mwe design mugirina ne twaga tutunuulire n'okusikako wano abantu bali bawetenga bagenda naye yo nayo temugyeraliikirira. Abantu abasoba mu mutwalo mulamba be basuubira okufuna mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Project ey'akatale ak'okuwemmenta obuwumbi 23. Kudda mu bantu mubalimbelimbe nti gavumenti erina ssente ate tulina ssente ze tugenda kuwa muntu yenna kubanga twagala babeewo nekyateekamu kati kyoteekamu ke kakataka kukuwayo emitemu n'ekitundu. So chairman omukulembeze tewali badde kyakulabirako nga abakulembeze banno bonna kwatiri LCZ ziwerera ddala esinga 12 naye olaba nga buli LCZ ewaayo. So kati mbasaba mikwano gyange omweyogereze takusuuza kayanziko kino kintu kyammwe abantu bange bagenda komawo babanyonyole so mukolenga bannammwe bakoze musayininga empapula ezo eziraga nti bannange mwangu munambiro mugisewo oluguudo kwaga tugenda kukola. Omubaka wa Parliament akiikirira Mawokota North Hilary Kiyaga n'abakulembeze abalala basimye gavumenti okuzimbira abantu akatale ne basaba nti singa kaggulwawo kaleme kubamu byabufuzi naddala ku ngeri y'okufunamu emidaala. za Greater Kampala ozikutte bulungi ng'ojja okuwulira biki ebiri ku ground. Tukwebaza nnyo olw'ekyo ate twebaza Omukama Katonda nti olw'okusemberera Kampala ebirungi by'okubeera neighbor wa Kampala naffe tutandise okubiganyulwamu. Ku lwa gavumenti ya Uganda era ku lwa president ku lwa ofisi ya president njagala okweyama nti ssente ezituweereddwa okuzimba akatale kano tewagenda kubulankanyaawo ensimbi n'emu. Kano tekaali ka kutuweebwa wano empiki, akatale kano kaali k'ebujuuko ne Nakirebe naye nga ssente zigenda kuddayo nga tetunakweteekateeka buki bulungi ne batugamba kasente ke bazitwale Nansana oba Entebbe gye beeteesiteesa obulungi. Naye omubaka oyo yayimirira n'asaba n'agamba nti yonna kasita mpigi. Wansi w'enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Project empigi yakufuna oluguudo lwa koolaasi oluva empigi okutuuka e Muduuma nga luno luwezaako kilomita 15 era nga lukakasiddwa lwa kutandika okuzimbibwa kampuni ya Zongmei Engineering Group okutandika enkya. Oluguudo lwa kuwemmentwa obuwumbi 6. So oluguudo no lulina ebitundu bisaavinga okuli health center ng'ovudde ku Muduuma ng'Eggombolola kuliko amalwaliro kuliko amasomero kuliko amakeresa kuliko abantu n'ekisinga obukulu oluguudo luno lwe luguudo luyita mu gye wandiise ennimiro oba ebitundu bye balimiramu nnyo ebyetoolodde empiki nga ttawo. Nze Ivan Juko ne Viola Nansubuga. UBC leero kyo ekitongole ki NIRA kati kyekivunaanyizibwa ku mirimu gy'ekitongole ki URSB ekibadde kiwandiisa ebitongole n'okukakasa obuweereza obw'enjawulo. Kati NIRA yevunaanyizibwa ku kuwandiisa obufumbo bwonna nga bwe gubadde eri URSB nga kati kyakukolebwa ekitongole ki NIRA nga bwe kyasalibwawo mu LAPEX. Ekitongole ki NIRA kati kivunaanyizibwa butereevu okuwandiisa obufumbo emirimu ekibadde kikolebwa ekitongole ki URSB. So for us it is an opportunity
to do what we do. We already have 27.7 million people now registered. We are on the threshold of a mass enrollment exercise that will begin next month. So in essence, this is just another one of our people services that we shall experience at NIRA. I would like to encourage the public that, as I've already mentioned, since October, you've not experienced any hiccups and you shall not experience any. Abamu ku bakungu ba URSP balaza ssuubi nti emirimu gya kutambula kinnawadda wansi wa NIRA era empeereza ya kwanguwamu okusinga nga bwe gubadde. The transition has been seamless. About the continuity and the future, of course this is government to government. NIRA will continue to do this work perfectly well because they have all the human resource, they have all the equipment that is required. So I have no doubt whatsoever that anything will change. We expect even better and better and better services. Thank you. Okuzibwa kwa URSB kwaniriziddwa n'omuwandiisi w'enkalakkalira mu Ministry y'obwenkanya n'ensonga za ssemateeka. I congratulate most especially the parent who is giving away the bride. It's not always easy in an environment like this. We see a lot of protectionism, but this has not been exhibited since October when this started to happen. Uganda erina obufumbo bwa mirundi mingi okuli obugati bwa bannaddiini, obwa ddiisi, obw'ennono n'obw'abahindu. UBC LEERO ago ge tusobodde okukutuusaako olunaku olwaleero. Mugalu Muhammad wali ku lulimi olw'obubonero, nange Marion Nakitene tusinkane nate olunde atakumira mpeera ku nkomere. Weeraba. UBC, inspiring Uganda. I'd like to thank all